Hi everyone. So welcome to Wednesday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Neethu's Academy. And today in this live, we will dive deep into OET Part A. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് 400 ആണോ? I need 400 or above 400. I need an A grade in OET reading. Is that your aim? So definitely you will get above 400 if you guys are watching this live segment. So in this live segment, I will just give you some ideas, some tips and tricks regarding how to finish Part A. Plus, I'll give you some tips regarding Part B and Part C as well. But don't skip the session. Please do watch the rest of the live session. Clear? Yes. And before starting the segment, I would like to know how many students have joined this segment. And I think I'll wait for a few seconds. So then, let's start the session. All right. Yes. And I know that you guys are just searching for some methods or some you need to just improve your skills in part of OET reading. And I will explain how you can do the material within 15 minutes of time, and how we can complete part A with the application of fast reading method. So I will explain everything in detail today. And if you want to know more about it, so please do comment it here. Okay, what is your problem while doing part A? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വെൻ യു ഡു പാർട്ട് എ? let's talk about that. Yes, hi Adira, good evening. So let's start the session. So I'll give you this, I'll just show this material on the screen. You can just look into that, and I hope you have done the material, because we have uploaded the material on the previous day, right? Yes. Hi Jidin, good evening. So this is the material. Today we have duodenal biliary drainage, and that is the topic today. Anyway, let's talk about what is part A, or what is the relevance of part A while you do OET reading module. Okay, എന്തിനാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ ഇൻ OET reading. All right, so for that I'll give you a sample. I'll give you an example. But നിങ്ങൾ while you when you work in a foreign country, when you talk with your doctor, certainly they would ask some kind of questions to you regarding the procedure you guys are going to do. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി മേ ബി ഡോക്ടറിന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. So maybe you can expect some kind of questions from your doctor regarding whatever the procedure you guys are going to do. Okay, for example, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ആർ ഗോണ ടേക്ക് എ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഓൾറെഡി ക്ലിയർഡ് OET reading അല്ലെങ്കിൽ OET exam, definitely you should know, അല്ലെങ്കിൽ you can know regarding how should I do in that, or what I will do in that particular situation. ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, there are students in front of me. I know a lot of students are watching this live session, and you know how to wisely behave in that particular situation. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്ര ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആൻഡ് if you have no idea regarding what is the procedure, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ, you can just read. Okay, so maybe you'll get some time. So definitely we have no idea what is the sample collection, so we can take some time for that, but not a very lengthy time. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോ 1 hour എടുക്കാനില്ല. Maybe you'll get a 10 minutes of time or 8 minutes of time to complete this particular reading session. അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് തീർക്കാൻ ഒരു limited period of time will be there. For that, you can just Google the method. അപ്പോൾ എന്താണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്കത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം. Or you can read whatever you want as per the soft copy or hard copy regarding this particular procedure in the hospital as well. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ ഹാർഡ് കോപ്പിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് വായിക്കാം. വാട്ട് എവർ യു ഗൈസ് ആർ ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പോണ്ടേനിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ലോ റീഡിംഗ് പ്രോസസ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇൻ പാർട്ട് എ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫാസ്റ്റ് റീഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് വായിച്ച് എന്താ പറയുക, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ടൈമില്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് only the time remaining is we can just fast read, quick read everything. We can just collect some random ideas, then we can apply to the patient. So that is why I'm saying part A is important in OET reading. അപ്പം
If you are a very good health professional or if you're a very wise health professional, what you will do, you will take that particular hard copy or soft copy. We will just quick read everything. We will apply to the patient. That is the thing we will do. Same like in part A, that is the method. അതാണ് നമ്മൾ part A apply ചെയ്യുന്നത്. So part A is one of the important part which we can handle in reading module. നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു important part ആണ് part A. Clear? Yes. So I have a lot of comments here. Hi Surya, good evening. Yes, Elizabeth, good evening. Hi Ashwati, good evening. Yes, Sharanya, Veena, Anju, good evening. Good evening everyone. Anyway, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഹൗ വി കൻ അപ്ലൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഇൻ പാർട്ട് എ. ഫോർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഗിവ് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ്. 4 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് എ, ടെക്സ്റ്റ് ബി, ടെക്സ്റ്റ് സി ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഡി. അല്ലേ? അതാണ് 4 എക്സ്ട്രാക്ട്. And if you read this extracts, you will understand this is, one extract will be different from one another. Onnum same alla, it will be different. Clear? So here, I'll give you an example. For example, here, duodenal biliary drainage. Not first paragraph. The first text, maybe it's all about what is the disease condition. ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും maybe first paragraphil പറയുന്നത്. In the second paragraph, maybe it is all about how we can do this particular procedure, what are the symptoms of the disease condition. So likewise, they will explain the symptoms. Or the procedure anengil, how we can do the procedure. And in the third text, maybe it's all about the prevalence of the disease condition. Alengil procedure anengil, okay, what are the problematic, complications of this risk factors, possible risk factors of the procedure. And in the final text, maybe it is all about a research study. Okay, what is the conclusion? What do you understand from that? So likewise, there will be some kind of different situations in each and every paragraph. Okay, ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. Then, as well as the main trick they will apply is, അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, they will use a lot of synonyms. അപ്പം പാർട്ട് എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗൈസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സിനോണിംസ്. എന്താണ് സിനോണിം എന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സിനോണിം? Synonym, which means a particular word, that particular word has different words but the same meaning. മനസ്സിലായി? അതായത് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് വിൽ ബി ദെയർ, ബട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് വിൽ ബി ദ സെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് സിനോണിം. So I can simply say part A is all about a play with synonyms. Synonyms വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് ആക്ച്വലി part A. So how many synonyms or how many that kind of words you know, what about the standard of your vocabulary, you can finish part A. Definitely you can score 20 out of 20 if you have a knowledge or if you have a well thorough idea regarding this kind of synonyms. Okay. വേറൊരു ചാൻസ് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇൻ ഓൾവേസ് ഓൾ ദ ടൈം വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് റിഗാർഡിങ് ഓൾ ദ മീനിങ്സ്. എല്ലാ മീനിങ്ങും അറിയാനുള്ള ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇൻ സം ഒക്കേഷൻസ് വി ക്യാൻ കണക്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണ്. വി ആർ റീഡിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം പാർട്ട് എ and we can underline set of keywords from the question, and sometimes we will get the exact same meaning of the word from the text with another meaning same ആയിരിക്കും, പക്ഷേ another word different ആയിരിക്കും. We will get the word. Sometimes we will not get the word, but you can what you can do, you can just connect ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, in this particular situation is it the right word to apply? ഇത് കറക്റ്റ് വേർഡ് ആണോ? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വേർഡാണോ? സോ ലൈക്ക്വൈസ് യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് യുവർ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇനി വേറൊരു കൺസേൺ, ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ദിസ് കൺസേൺ ലൈക്ക്, ഓക്കെ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല മാം, എന്താ ചെയ്യുക? സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ദാറ്റ്? ഡു റീഡ്, ഡു പ്രാക്ടീസ്. വെരി സിമ്പിൾ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ആർ യു ഗൈസ് ഡൂയിങ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ എവറി ഡേ? നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ആൻസർ വിൽ ബി നോ. ഐ നോ ദാറ്റ്. ഇല്ല എന്നായിരിക്കും. ഇഫ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ആർ ഡൂയിങ് പാർട്ട് റെഗുലർലി, എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റായിട്ട്, ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഓൾ ദ മെത്തേഡ്സ് കറക്റ്റ്ലി, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഡു പാർട്ട് വിത്തിൻ 8 minutes. ട്രസ്റ്റ് മീ, ഐ പ്രോമിസ് യു.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി 8 minutes കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് പാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഒരു ബിഗ് ടാസ്ക് ഒന്നും അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ പാർട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് എ. വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് പാർട്ട് ബി ആൻഡ് പാർട്ട് സി, പാർട്ട് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മൊഡ്യൂൾ. ആ റീഡിംഗ് മൊഡ്യൂളിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. വിച്ച് ഇസ് ദ മൊഡ്യൂൾ ഓർ വിച്ച് ഇസ് ദ അനദർ മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മൊഡ്യൂളിലാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുക? ദർ ഇസ് നോ സച്ച് മൊഡ്യൂൾ. ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി മൊഡ്യൂൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ്. ആൻസറും ക്വസ്റ്റനും എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണുള്ളത്. സോ ഓൺലി തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഡു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അല്ലേ. സോ ഓൾവേസ് സെർച്ച് ഫോർ ദി ആൻസേഴ്സ്. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്തോറും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ശരിയല്ലേ? Yes. Hi Billa, good evening. Yes, Veena, good evening. Hi Anju, Jacob, good evening. So now let's just move into this particular material, which is duodenal biliary drainage. Okay. And this is not a disease condition actually. Idoru procedure aanu. And before moving to the material, I'll just explain about the question pattern. അപ്പോൾ എല്ലാ question patternum same അല്ല. We have 3 different sessions of questions. 1 to 7 set of questions that can be called എന്താണ്? That can be called what? Match the following questions. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? In this set of questions, what you can do as an aspirant is you can read the question, underline certain keywords from the question, find out the text. ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന കീവേഡ്സ് മെൻഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് സം സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഡു ദ മിസ്റ്റേക്ക് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദോസ് ആർ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ്. അതെല്ലാം കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വിൽ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. ദെൻ ദേ വിൽ അണ്ടർലൈൻ സർട്ടൻ കീവേഡ്സ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദേ വിൽ ഡു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ് ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു കീവേഡിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ്. Because that is why we are underlining certain keywords from the question. But നമ്മൾ underline ചെയ്യുന്ന ഒരു keyword അല്ല. Maximum keywords you can underline is 3. So if you are underlining 3 keywords, search for the 3 keywords. Clear? So that is how we are just finding out 1 to 7 set of questions in which text. ഏത് text ആണ്. Clear? Then that's all about 1 to 7. ഇനി whatever question you guys are just attempting, ഏത് question നിങ്ങൾ attempt ചെയ്താലും we have set of rules and regulations. കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. So the first thing, for each question 1 to 7, decide which text, whether it is A, B, C or D. A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ. The information comes from. You may use any letter more than once. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ you guys are thinking okay this is again from text A, you can mark there A. അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് പലതവണ യൂസ് ചെയ്യാം. മോർ ദാൻ വൺസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നോ പ്രോബ്ലം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് 8 to 14. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ റൈറ്റ് ലോങ് ആൻസേഴ്സ്. വൈ? കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് OET is clearly mentioning here you can write in a word or a short phrase. ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ what is your name? Don't tell like okay my name is this and this. They just need your name. So just name പറയുക. That's enough. That is short answer question. അപ്പോൾ ഇവിടെ you can write in a word or a short phrase എന്ന് പറയുമ്പോൾ OET is clearly mentioning you can write in 2 or 3 words, not more than 3. That is called a short phrase. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക. Think yourself, if I am writing more than 3 words, my answer is wrong. They will not accept that answer. അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളൊരു റൂൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? വൈ ദേ ഹാവ് സെറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. എന്തിനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഫോളോ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഫോളോ അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വി വിൽ ഡിഡക്റ്റ് യുവർ മാർക്സ്. നിങ്ങൾ മാർക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ റൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മൈൻഡിൽ വേണം. വെൻ യു അറ്റംപ്റ്റ് യുവർ എക്സാം, ഒറിജിനൽ എക്സാം നമുക്ക് വേണം. അതായത് ഓക്കെ ഡോണ്ട് ബി ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഓ പാർട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തതാണ്, ഇതിലൊക്കെ എന്താ എത്ര നോക്കാനുള്ളത്? പാർട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 20 മാർക്സാണ് നമുക്ക് പാർട്ടേയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മാർക്ക് യു ആർ സ്കോറിങ് ഇൻ പാർട്ട് എ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 20 out of 20 in part A and if you are scoring almost 5 marks or 6 marks in part B, then you don't have to worry about part C. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പാർട്ട് എ മാക്സിമം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് പാർട്ട് ഈസ് വെരി ഈസി.
All right. Then, so that is all about short answer question. In 2-3 tips കൂടെ ഞാൻ പറയാം. While you attempt short answer questions in part A, you can expect some kind of questions which is starting with WH questions. Okay, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് WH questions? Why, what, when, where, how many, how much. അല്ലേ? ഇതിൽ if there is a question regarding when and where, ഇപ്പോൾ question start ചെയ്യുന്നത് whenലാണ്, when it has occurred, or where that particular thing is എന്നൊക്കെയാണ് question എങ്കിൽ that answer should contain a preposition. അതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു preposition വേണം. For example, when it has occurred, ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു? It has occurred in 1970. So your answer should be, don't write 1970. Because അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. What is the question? Question എന്താണ്? എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു? They need the time, when it has happened. So you should read the time. You should write the time there in 1970. Okay. If they're asking, okay, what is the year? You can write 1970. Yeah, right answer. But when they're asking when it has occurred or when it happened, that should be in 1970. So prepositions should be there. Another important thing, where. If the question is starting with WHERE, where? Every day. Again, write the preposition. Where that injury is. Evideയാണ് injury? Okay, on the left side of my cheek. So don't write cheek. Cheek എന്നാണെന്ന് എഴുതരുത്. Left side of my cheek. That should be the right answer. So you should add that kind of adjective or prepositions there. അതവിടെ വേണം. That is necessary. Then, if the question is starting with how many or how much, എത്രയാണ്, how many എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ it should be a number. Don't write more than 20, less than 20, maybe 20. It's 20. I hope it is clear. And I hope it is helpful for you. അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് എ വെരി യൂഷ്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് യു ഗൈസ് ആർ ഡൂയിങ്. ഐ നോ ദാറ്റ്. Then, so that is all about short answer questions. ഇനി when you come to this set of questions like 15 to 20, these are called fill in the blanks. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് what is fill in the blanks. We are just identifying which word is missing or which words are missing. Same like in part A, we have 15 to 20 set of questions. Do find out the missing word. Okay, അപ്പോൾ ഏതാണ്? For example, ഇപ്പോൾ 15th questionൽ എന്താ? Dash a synthetic hormone. So what a synthetic hormone? And you can search for that word in the certain paragraph, in the certain text. And when you get the right sentence from the text, do just connect. Okay, idano missing word or these are the missing words. Just do write the missing word there. So comparatively, as a trainer, I can say related to 1 to 7 set of questions or 8 to 14 set of questions, 15 to 20 questions are a little bit easy. Okay, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 15 to 20 ആണ്, because the only thing we can do is find out the missing word. It is very easy, right? Yes. Okay, അപ്പോൾ again മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ you have that kind of thought every time. Part A is a play with synonym. Synonyms വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ട്രിക്ക് ചെയ്യുക. That kind of thought should be there. All right. So now let's do the question. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. That is the reason I'm not reading it once again. Like in short answer question, you can write in a word or a short phrase. Okay, that's it. Then, so this is the topic today. And another important part, if you really want to get 20 out of 20 in part A, is underlining keywords on the basis of underlining keywords. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് യു ഗൈസ് ആർ തിങ്കിങ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈനിങ് കീവേഡ്സ് അല്ലേ? യെസ്, ഐ ക്യാൻ സേ സോ. ബിക്കോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കീവേഡ്സ്, ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ അണ്ടർലൈനിങ് those keywords should help you to find out the answer. ആ കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്കിൽ. അതൊരു സ്കില്ലാണ്. യു കനോട്ട് ബിൽഡ് ദാറ്റ് സ്കിൽ ടുഡേ. അത് ഇന്ന് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് ബിൽഡ് ഇറ്റ് ടുമോറോ. നാളെ തന്നെ അത് റൈറ്റ് ആവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. സോ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ വീക്ക് ഓർ 2 weeks, മേ ബി എ മന്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട്, ഓക്കെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ്, ഈ വേർഡ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ എനിക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം. സോ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്.
ക്ലിയർ? ഇനി അവിടെയും നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഫ്രം നീതൂസ് അക്കാഡമി. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യു എ ട്രിക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ ഓൾസോ. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ ട്രിക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്? ഹൗ വി ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ കീവേഡ്സ് ഫ്രം ദീസ് 4 ടെക്സ്റ്റ്. അല്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങനെ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു? And I will say some keywords like what is the pattern of underlining the keywords. First of all, when you read all the text, along with reading, you can underline the heading. അപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, മാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ഓൺ ദ സെയിം ടൈം. അപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല മാം. മേ ബി നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ യു. വൈ? ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. യു ഹാവ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ് യെറ്റ്. That is the reason you are not able to read and with the same time you cannot underline with the keywords. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, there are a lot of things that we should do. So first of all do that. നമ്മളത് ചെയ്യുക. Then we can search for other things. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. And if you need any kind of assistance regarding reading sessions, we have a very good trainers in Neethu's Academy. So if you have any doubts regarding that, if you want to join the sessions, even if it is offline class or online class, do contact the number here. Okay. ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റുഡൻസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് വിച്ച് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻ റീഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഡയറക്റ്റ് വേണം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണം, യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ദാറ്റ്. സോ ഡോണ്ട് വെറി. എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ടെൻഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് OET എക്സാം, എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് us. All right. Now, so now we are going to underline. I'm coming back to underlining the keywords. എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? I'll give you a tip. Okay. First of all, you can do one thing. When you read text A, B, C and D, you can underline all the headings. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഹെഡിങ്ങും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. And unfortunately, there is no heading. Not unfortunately, I can say fortunately, right? Yes. There is no heading in text A. Text A ഒരു ഹെഡിങ് ഒന്നുമില്ല. Second thing you can do is you can underline all the subheadings. Okay, അപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സബ്ഹെഡിങ്സും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. The third thing you can do is you can underline all the numbers. For example, 2 is a number, 3 is a number. Okay, THRW is a number. Even though it is a word, it is actually a number. So you can underline all the numbers. Right. Then fourth one, you can underline all the signs and symbols. Definitely you can expect a question if any signs and symptom is mentioned in the paragraph. If anything is mentioned regarding a sign and symptom, you can expect a question. അവിടെ നിന്ന് അവർ question ചോദിക്കും for sure. Okay. Then fifth one, all the names. Names are very very important. Okay. എപ്പോഴും നമ്മൾ നെയിംസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേരായിരിക്കും, ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ്റെ പേരായിരിക്കും, മേ ബി നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി, നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, നെയിം ഓഫ് എ പ്രൊഫസർ, നെയിം ഓഫ് എ ഡോക്ടർ, വാട്ട് എവർ നെയിംസ് യു ക്യാൻ സീ or you came across in the particular session, you should underline. Then the sixth thing is that all the brackets. Okay, ഒരിടയ്ക്ക് I can see a lot of questions from the brackets. അവർ brackets എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡായിരുന്നു. All right, so you can underline brackets every time. And the next one, seventh one is you can underline the abbreviations. Abbreviations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആണ്. And if short forms are mentioned, you can write the short forms there. If it is not mentioned, don't write. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോംസ് പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാം, നോ പ്രോബ്ലം. അത് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്, ഡോണ്ട് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ. Next thing is that ninth one I can say, so brackets, then abbreviations, eighth one, underline italicized or bold words. Okay, italicized or bold words എന്ന് പറയുമ്പോൾ italicized word which means some kind of a words you can see like a slanting line, കുറച്ചിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ ലൈൻസ് പോലെ ആയിരിക്കും. Whereas bold which means very bright and colored, അല്ലേ, കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ബോൾഡ് വേർഡ്. ഏതാണ് ദിസ് ഹെഡിങ്? Ninth one, the words indicate time. ഇപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, why we are underlining words indicate time? That is necessary guys. Why? Time indicating words ഏതൊക്കെയാണ്?
ഇപ്പം നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓക്കേർഡ്, അത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 1947 അല്ലെങ്കിൽ 1970 എന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതണമെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈം അല്ലേ. അപ്പം യു ഷുഡ് അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ്സ് ദറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടൈം. സോ നൗ, കറൻ്റ്ലി, പ്രസൻ്റ്ലി, ബി, പ്രീവിയസ്, ഒക്കേഷണലി, frequently, previous, before, after. Then 10th one, the words indicate experiment. Experiment related ആയിട്ടുള്ള questions ഉണ്ടാവും. Definitely they can ask you questions related to experiment, especially in short answer questions. So experiment related words എന്തൊക്കെയാണ്? Diagnosis, identification, ascertain, find out, procedure. Then 11th one, the words indicate research. Research related words, study, aspect, population, criteria, strategy. Then next one is, I'm not asking you to mark it. നിങ്ങളത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോകണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ always carefully read the first and last line of each and every para. ഓരോ പാരഗ്രാഫിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കെയർഫുള്ളി വായിക്കുക. ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് definitely majority of the questions will be from the first and last line. Alle ade. Then the last point is, 13th point is, do all mark the bullet points. അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം I can see, അല്ലെങ്കിൽ as a trainer, I will definitely say they can ask a lot of questions from the bullet points. ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നായിരിക്കും മെജോറിറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് if bullet points are mentioned. Alright, so that's that. Now let's read the text. And I hope you guys will participate for commenting your answers here so that I can correct you if you have done any mistakes. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് careless mistakes ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ comment ചെയ്യുമ്പോൾ don't think that, oh my god, my answer is wrong. Don't ever think so. Because only through studying, only through correcting, we can improve. Okay, so I'm going to read this text. So this is the material. Duodenal biliary drainage. And I'm going to read, I'm going to underline, so you can just, carefully listen to these kind of keywords. എങ്ങനെ ഞാൻ keywords underline ചെയ്യുന്നു. So duodenal biliary drainage is a little used procedure. So whenever you see a hyphenated word, it is important. Okay. So duodenal biliary drainage is a little used procedure that sometimes can be helpful in diagnosing gallstones. Gallstones begin as microscopic particles of cholesterol or pigment that grow in size. Once the particles grow large enough to become gallstones, they can obstruct the bile ducts and cause problems. It is clear that some people who develop the symptoms and the complications of gallstones, biliary colic, cholecystitis or pancreatitis have only this microscopic particles in their gallbladders, particles too small to obstruct bile ducts. So these are my keywords from first para, and I'm damn sure if any question is asking from this paragraph, I can answer. Because എനിക്കറിയാം bile duct കണ്ടു, pancreatitis ഉണ്ട്, cholecystis is there, then gallstones mentioned, obstruct is there, cholesterol is there, a lot of things. Then there are two possible explanations for how obstruction might be occurring in the situation. So two explanations and obstruction. Yes, the first, that small gallstone obstructed the bile ducts but finally passed through the bile ducts into the intestine. The second is that the particles passing through the bile duct irritate the ducts, causing spasm of the muscle within the walls of the ducts, which obstructs the duct, or causing inflammation in the duct so that the wall of the duct swells, which also obstruct the duct. So these are my keywords from text A. Okay, I can see a lot of comments here. Hi Sudha, good evening. Yes, Rosemaria, Monita, Shruti, Susan, good evening. Yes. Next one, B. Procedure. So here we have a title. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി this is all about procedure. എന്താണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? For duodenal biliary drainage, a thin plastic or rubber tube with several holes at its tip is passed through patient's anesthetized nostril, down the back of the throat, through the esophagus and stomach, and into the duodenum, where the bile and pancreatic duct
enters the small intestine. This is accomplished with the help of fluoroscopy, a type of X-ray. Once the tube is in place, a synthetic hormone related to cholecystokinin is injected intravenously. The hormone causes the gallbladder to contract and squeeze out its concentrated bile into duodenum. The bile then is sucked up through this tube and examined for the presence of cholesterol and pigment particles under a microscope. Modification of duodenal biliary drainage involves collection of a bile through the endoscope at the time of upper gastrointestinal endoscopy. So those are my keywords from B. Now it's time for part C. As you can see here in part C, we have two different text. Pictorial. So one is a box and another one is a flow chart. So what is inside the box? It's all about the complications, risk factors. The complications can be either early, occurring within 30 days, and late. Then complications include pain at the site of the puncture, bile leak with risk of biliary peritonitis and biloma formation, hemorrhage including hemobilia, then bilovenous fistula, arterial injury, cholangitis and septicemia, acute pancreatitis and catheter related problems like kinking or dislocation. Then, so these are all bullet points, or I'm just marking it and I'm reading it. Right-sided punctures also are associated with the risk of pneumothorax or hemothorax. Late complications include cholangitis, liver abscess, then septicemia, drainage catheter or stent blockage. Then text D, we have a flow chart. So what is the first one? Procedures identified by CPT card search, which is N is equal to 383. Then the second one, excluded patients at 81, procedures excluded, not patients, procedures. Diagnostic cholangiography without drain placement, which is 27, then through pre-existing access 57. Primary biliary drainage catheter placement procedures, which is 302. Excluded, which is 10 patients because due to death during index hospitalization. Procedures on patients discharged alive, which is 292, excluded, which is 26 procedures due to multiple procedures performed on the same patient. One procedure per patient, which is 266 procedures. So that is all about my keywords from the flowchart. Okay, so this is how we should underline the keywords. So definitely, I'm very confident that I will get all the answers from my keywords. So likewise, when you have that kind of confidence within you, you will get 20 out of 20. All right. Yes. So now we are just diving into 1 to 7 set of questions. Please do comment your answers here and I will correct your answers. If it is right, definitely I will appreciate you. Otherwise, I'll correct you as a trainer. That's it. So duodenal biliary drainage. First one. What is the mortality rate of patients during the drainage procedure? My keywords: mortality, then drainage procedure. Any guess? Can you guess the answer? Mortality rate of patients during drainage procedure. Now, the keywords are mortality, drainage procedure. Yes. Let me know your answer please in the comment box. Answer on the comment cheyamo. But the material if you're attending the live session, definitely you can answer, right? Yes. Mortality rate, where is it mentioned? Where is the mortality rate mentioned? Very good, Sharanya. Excellent. You got the right answer. That is mentioned in D. So we have a flow chart. And here they have very clearly mentioned, see what? Excluded 10 patients due to death during index hospitalization. So that is all about the mortality thing. Then what about the second one? So how many got the right answers? Sharanya and Anuja. Hi, good evening, dear. Yeah, and Shubhajit as well. Very good, Shubhajit. Second one, the method that can be considered as revised version of the duodenal biliary drainage. Method, revised version. So what is the another method or revised method, modulated method of this particular procedure? There is a method undo, so my keywords: method, revised version. Yes, Shubhajit, it is D. Yes, Billa, Sharanya, it's D. Yes, Susan, D. Very good, very good. Excellent. Second question, what about second one? This method is another way or a revision of duodenal biliary drainage. Can you comment the answer? Where is it mentioned in? Yeah, that particular text. Edana text. No idea.
method that can be considered revised version of duodenal biliary drainage. Okay, so that is mentioned in, okay, if you didn't get the answer, no problem. Answer is mentioned in text B. See the last one, a modification of, that means, kanda. That is, I've already told you, part is all about a play with synonym. So here, instead of revised version, they've mentioned modification. That is all about in the gastrointestinal endoscopy. So that answer is in B. Yes, how many right answers? Yes, Anuja got the right answer, Shubhajit got the right answer, as well as Anju. Excellent, guys. Very good. Alfonso, very good, Alfonso. Sorry, so sorry, dear. Yes. Yes, Billa, it was B. Okay. Third one, which are the common reasons cited for the expulsion of certain procedures? So my keywords, the keywords are common reasons expulsion. Yes. What is that? Common reasons expulsion. Expulsion, which means exclusion. Martin Nirtha. So where is exclusion, and these are the reasons for exclusions mentioned? Yes, Sharanya, Billa, yeah. Very good, very good. Third one, what about third one? Where is expulsion? You got a new word, right? So please do study the word. Expulsion and exclusion. So where is exclusion cited? You don't know the answer? Okay. Answer is D. So here, as you can see here, excluded 81 procedure. Why? Endukondana? Because of one reason, diagnostic cholangiography without drain placement, procedures performed through pre-existing access. Adupole oro reasons parayunnundu why they have excluded. Here it is due to death. Okay, here it is due to multiple procedures performed. So answer is mentioned in D. Okay, sorry dear, it's not from A, Shubhajit, it is actually from D. Okay. Fourth one, the most common condition to be diagnosed with duodenal biliary drainages. So most condition diagnosed. So what is the common condition which you can diagnose along with duodenal biliary drainage? അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണ്? Yeah. Fourth one. What is the another condition which we are? Very good, Alfonso. Answer is A. A is the right answer. And that condition is, I think, duodenal biliary drainage is a little used procedure that sometimes can be helpful in diagnosing gallstones. Okay, so gallstones are, as well as gallstones begin as a microscopic particle. So yeah, that's all about the explanation for that. So I can say answer is mentioned in A. Yes, very good, Shubhajit and Anju, Anuja. Yes, yes, Sharanya, very good. Then fifth one, aim of examining the collected duct under the microscope. So examining, then duct, microscope. Keywords are sure alle, examining duct and microscope. So where is it mentioned? Examine cheyunu, duct is there, microscope is there. Which text? Fifth one. Yes, yes, right answer. Yes, Susan, Billa, Shubhajit, Saranya, that's from A. So what about fifth question, guys? Examination, duct and microscope. I think it's mentioned in already mentioned in text A about duct and everything. But examination through a microscope is mentioned in text B, because the detailed explanation of the procedure is mentioned in B, right? Yeah, very good, Sharanya. Answer is in B. The bile then sucked up through the tube and examined, one keyword, for the presence of cholesterol and pigmented particles, I mean duct, under a microscope. So answer is from B. Yes, yes, Sharanya, Shubhajit, Tanuja, Susan. Yeah, that's from B. Very good, very good. Sixth one, general issues associated with occupying of gallstones in the bile duct. So issues occupying gallstones. Issues every mentioned in the sixth one. Okay, so when you are going with issues, you guys will think, okay, that is mentioned in text to see complications. No, we have other keywords here. Occupying gallstones. So what about that? Yes. Sixth question.
Yes, Shubhajit, fifth one is B, second para. Yes, dear. What about sixth one? General issues. Yes, Diana, it was B. Very good. Okay. Yes, Anila, fifth one is B. Sixth one, general problems associated with occupying gallstones in the bile duct. Bile duct is mentioned in text A. Gallstones mentioned in text A. Problems mentioned in text A. So that answer is A. Okay. So A is the right answer. Yes. So this is all about that. Then seventh one. So yes, Shubhajit, Sharanya, Anuja, Ruby. Very good. Very good. Answer is A. Seventh one, what is the significance of the right side punctures following the procedure? So significance, right side punctures. And I've seen this word right punctures in one of my texts. Right punctures nammal kandathu. I think here, yes, right sided punctures. Kanda. So my direct answer is from C. So answer is C. So these are the answer keys. Okay. And I've seen some comments in the YouTube as well. Students are where I can get this materials from. You can get the materials from either from our Telegram group. We have a group there. Or else you can get this material from the same page. Okay. So this particular page, Neethu's Academy. So you guys can, and we have another page called Neethu's Academy Reading. Actually, we are uploading the material there. So you can just download the material from Neethu's Academy Reading. Okay, so every day we will upload the materials there, so that you guys can download the material, do the material before the live, end the live. Okay. Then 8 to 14, that is short answer questions. Alright. What is the authoritative reference used to determine the procedures within the study group? So my keywords: authoritative, determine, study group. Study group in the parayumbothanne, when I say study group, I think maybe answer is from D. Authoritative reference determined study group. Yes, what is the authoritative reference mentioned there in text D? Any authoritative reference there? No authoritative. Okay, let me check. Yes, procedures identified by CPT code search. So my answer is CPT code search. That is the authority. CPT code search. Okay, identified as one of the keyword there. Yeah, authoritative, determine, identify. Procedure is there. Study group, which means it is all about text D. So the answer is CPT code search. Okay. Ninth one. When does the early complications of the procedure usually common? So early, when is important, okay? When, early complications. And complications, yes, Shubhajit, CPT code search. Yes, Sharanya, CPT. Dear, it's not CPT code, it is CPT code search. Okay. 10th one is, I think it's from C, because when I think time and date or year is mentioned in text C. Something I've seen here. Complications keyword can be either early keyword, occurring within 30 days. So answer is within 30 days. See, days in the D matre ullu. They've only mentioned D here. So don't write like days. You can write like D. This is correct. Okay, so answer is within 30 days. Hi Julie, good evening. Yeah. CPT code search. Yes, right answer. Yes, Sharanya, Sudha, Billa, Sanila. Sharanya, yes, within 30 days. Yeah, that is correct. Again, days it is just D. Yeah. Then, when we need that particular preposition. So, within that is the word that indicates when. 10th one, section of the stomach that provides entry to the small intestine for the bile and pancreatic duct. So keywords: stomach, small intestine, and pancreatic. So these are my keywords from the question, and I think it's a little bit lengthy question. Anyway, stomach avada mentioned cheyidekkunne, small intestine avadana, pancreatic duct avadana. I think it's all mentioned in text B. And here in text B, something is mentioned regarding the hormone causes gallbladder,
what? Duodenal biliary drainage, thin plastic and pass through the dash and dash esophagus. Stomach is here. And into the duodenum, where the bile and pancreatic duct is the keyword. Bile is the keyword. Small intestine. So I think answer is duodenum. Yes, very good, Sudha. Right answer. Answer is duodenum, which is mentioned in B. 11th one. What are some potential adverse effects that may result from the use of a catheter? So, potential effects, catheter. If you're using a catheter, what can happen? I think that's mentioned in C. Complications are allowed. So, using a catheter, what can happen? I think here, somewhere here. Fistula, catheter related problems like kinking or dislocation. See? So this is my answer. Kinking or dislocation because of a catheter. So kinking or dislocation. Yeah. Yes. Shubhajit, right answer. Sharanya, Adra, yes. 11th one is kinking or dislocation. Very good, Alfonso. Yes, very good, Sharanya. Right answer. Then 12th one. How many procedures were eliminated due to their excessive usage in the same individual? So, how many eliminated individual? So, how many are? Remember, only write the number. So, numbers only mentioned in text D. So, idil edana right one because of same individual. See, same patient, same individual, and the number is 26. Very simple answer. Answer is 26. Yes, Atira, it's kinking or dislocation. Very good, dear. Then 13th one. Where does the gallstones make obstruction if it grows into a reasonable size? So, where, then gallstones, then size. Where is it mentioned? Size, gallstones, where? Yes, Anuja, very good, dear. It's 26. Yes, Sharanya, 26. And the 13th one is? Yes, Sudha, 26. Very good. Yeah. So, what about 13th one? Yes, Shubhajit, 26. Very good, Adira. Right answer. 13th one in answer, I think from A. I don't know, but I've seen those words there. Somewhere here. There are two plausible explanations. The first is a small gallstone obstructed the bile ducts and finally enter the intestine. Second, particles of the bile ducts irritate the duct, spasm of the muscle, causing inflammation. So that is the answer, right? Bile ducts. I think answer is bile ducts. Yeah. Yes. Very good, Alfonso. Right answer. Yes, Sudha. Right answer. But where is it mentioned? Because of that, once the particles grow large enough to become gallstones, that's a keyword, they can obstruct bile ducts and cause problems. It is clear that some people who develop the symptoms and complications of gallstones, biliary colic and cholecystis, dash and dash, and particles to obstruct the bile duct. So I think answer is bile duct, yes, because it is very direct. So where does gallstones make obstruction? Yeah, bile ducts. Okay, പക്ഷേ question is all about where. എവിടെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി preposition is mentioned there. In the bile duct no, at the bile duct no, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും anything mentioned. If it is not there, you can just write bile duct or you should write the preposition also. Yes, it is the bile ducts. കണ്ടോ? So where അല്ലേ? So we should write there the bile ducts. The bile ducts. That is the right answer. As well as article is very important in OET reading. So the bile duct is the right answer. 14th one. The imaging technique is employed during the process of duodenal biliary drainage. So my keywords imaging, then process technique. Yeah. So the technique can use another CT or fluoroscopy. Anyone? Anything mentioned there? I think answer is mentioned from B because procedure anallo. So I think it's from B. Endoscopy is here, but it's not the keyword related to that one. So I don't think that it is endoscopy.
This is accomplished with the help of fluoroscopy, a type of X-ray. Once the tube is in place, synthetic hormone related to cholecystokinin is injected intravenously. So, so the keywords are here. So, answer is fluoroscopy. If we were writing bile duct, is it okay? Actually, bile duct in the parinada, as a trainer, I will say it is wrong. Because where nana question, everyday bile duct. I won't say that. It is the bile ducts. Okay. Yes. So here, what imaging technique? So that answer is fluoroscopy. Okay, a lot of O's there, so please don't confuse. F-L-U-O-R-O. Yeah. Okay. Spelling, Sradhikanata, spelling is very important and somebody's spelling is wrong. Yeah. So please be careful with the spelling. Yes, Atira, Anuja, Suja. Yes. Then, next, we are jumping to 15 to 20 set of questions. 15th one, dash a synthetic hormone is administered via intravenous injection once the tube is correctly positioned. So, hormone, injection, positioned. Answer is from B because it is a very direct answer and that is mentioned here. Once the tube is in place, synthetic hormone related to cholecystokinin is injected intravenously. So, my answer is cholecystokinin. Okay, that is the right answer. Then 16th one, biliary colic, dash or pancreatitis are certain symptoms and complications develop in association with gallstones. And again, this is not cholecystokinin but related to that one, it's from A. That A lana, I think cholecystitis. Biliary colic, cholecystitis. Direct answer or pancreatitis. Okay, so that is that. Then 17, pneumothorax and I know this answer. That is hemothorax, right? From text C. Possible conditions because I've seen that words. Yeah. Hemothorax and pneumothorax. So answer is hemothorax. Direct answer. 18, in the course of an dash bile collection can be accomplished using an endoscope, which is considered a modified form of duodenal biliary drainage. So bile collection, endoscope. Endoscope is mentioned in procedures B lalle, endoscopy, fluoroscopy. So that answer is modification of that involves collection of bile through an endoscope at the time of an upper gastrointestinal endoscopy. So answer is upper gastrointestinal endoscopy. Then 19th one, gallstone starts as minuscule specks of dash or a pigment that gradually increase the size. Okay. Increase the size of what? Is it cholesterol? Gallstones begin a microscopic particle, that is minuscule particles of cholesterol or pigment. So answer is cholesterol. Yeah, cholesterol is my answer. And the last one, among the 81 procedures, dash were disqualified because they had been executed through pre-existing access. I think it's a very direct answer from text D. 81, where is 81 mentioned? Yeah, 81 is here. Because of pre-existing process, how many we have rejected? 54. So answer is 54. That is the right answer. So that's all about that. So as I already mentioned, 15 to 20 filling the blanks is actually very easy. Okay, majority of the questions will be direct answers. Anyway, I think this session was so helpful for you. In the very next session, I mean Friday, I'll just come with another new material. Okay, maybe you can expect a part A material or a part B material. So that's that. Take care. Good day. Thank you.